ওয়েলকাম ব্যাক টু দ্য চ্যানেল দ্য গ্লি গ্রুপ অফ লার্নিং ইংলিশ ইজিলি। আমি রাজেশ। আজকে মাধ্যমিক পরীক্ষার ইংরেজি পরীক্ষার ঠিক আগের দিন আমি কয়েকটি রাইটিং স্কিল আলোচনা নিয়ে চলে এসেছি। প্রথমেই আমরা আলোচনা করব চন্দ্রায়ন 3 প্যারাগ্রাফ নিয়ে। তো স্ক্রিনে দেখা যাচ্ছে, আমি জাস্ট একটু পড়ে দিচ্ছি। ইন্ডিয়া ইজ অ্যামং দ্য টপ কান্ট্রিজ globally in the field of scientific research, positioned as one of the top 5 nations in the field for space exploration. Chandrayaan 3 is India's third lunar exploration mission. It is a spacecraft designed to explore and study the moon, following the previous Chandrayaan 1 and Chandrayaan 2 missions. Chandrayaan 3 was successfully launched at 2:35 on 14 July from Satish Dhawan Space Center in Sriharikota, Andhra Pradesh. India is the first country who successfully landed on the south pole of the moon and made a new history in space science. The main purpose of Chandrayaan 3 is to confirm the presence of water and ice on the moon. The mission signifies India's commitment to space exploration for both scientific and technological advancement. The budget of the Chandrayaan 3 mission was about 615 crores. Prime Minister Narendra Modi named the Vikram rocket landing site Shiv Shakti Point as the Vikram lander landed on the moon on August 23. It was declared as National Space Day. The younger generation will be inspired to pursue science, technology, engineering, and mathematics careers by this mission. All countrymen are proud of this success of the country. এবারে এই চন্দ্রায়ন 3 এই টপিকটা নিয়ে যদি কোনো রিপোর্ট রাইটিং আসে তাহলে সেটাকে কিভাবে লেখা হবে সেটা আমি দেখাচ্ছি। হেডিং দিয়েছি মিশন Chandrayaan 3 launched by ISRO by a special correspondent, Kolkata, August 24, 2023. India's third moon mission Chandrayaan 3 was successfully launched at 2:35 p.m. on 14 July from Satish Dhawan Space Center in Sriharikota, Andhra Pradesh. It was India's third attempt at soft landing on the lunar surface after the Chandrayaan 2, which failed in 2019. The third lunar exploration mission was developed by the ISRO. Landing on the south pole of the moon, India was the first country to make history. India would be the fourth country after the United States, Russia, and China. The budget of the Chandrayaan 3 mission was about 615 crores. The whole Indian people watched the launch on smartphones and televisions. Scientists and officials clapped, cheered, and hugged each other as the spacecraft landed, and people across India broke out in celebration, setting off firecrackers and dancing in the streets. Our Prime Minister Narendra Modi tweeted that Chandrayaan 3 scripted a new chapter in India's space odyssey. It soars high, everything, the dreams and ambitions of every Indian. This achievement was the result of the tireless dedication and hard work of our scientists. I salute their talents. এবারে আমরা আরেকটি কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স সংক্রান্ত রাইটিং দেখে নেব। করমন্ডল এক্সপ্রেস দুর্ঘটনা রিপোর্ট রাইটিং। Coromondal Express derailed, nearly 291 died. Bhubaneswar, June 3. The disastrous triple train crash in Balasore, Odisha has left 291 casualties and more than 900 injured. The tragic accident happened on June 2 at around 7 p.m. after a passenger train, the Coromondal Express, heading to Chennai, reportedly hit a goods train, after which many coaches flipped over. A few coaches of Coromandel Express toppled over the last few coaches of the Bengaluru-Howrah Superfast Express, which was passing by at the same time.
Both trains were moving at a high speed when the collisions happened. Preliminary investigations in the train crash in Odisha's Balasore district have revealed that a signal was given to Coromondal Express to enter the main line, but it was taken off and the train entered the loop line and crashed into a goods train parked there. Many passengers who boarded into the train had to face uncertain situation due to that serious accident. Prime Minister Narendra Modi visited the site of the accident. He also met injured people receiving treatment in hospital wards and vowed that those responsible would be punished. Railways Minister Ashwini Vaishnaw announced that he was ordered a high-level probe into the derailment. The accident was unfortunate and the rescue operation began shortly after the incident was reported to his ministry, the minister said. The NDRF team started a rescue operation. The railway minister has announced an ex gratia of rupees 10 lakh to the kin of the deceased, rupees 2 lakh to those severely injured, and rupees 50,000 to those who sustained with minor injuries. তো এই ছিল আজকে আমাদের ৩টি রাইটিং নিয়ে আলোচনা এবং আমি আরো একটি রাইটিং খুব ইম্পর্টেন্ট আমি সেটা আলোচনা করার চেষ্টা করছি। যে সিকিমে যে অ্যাভালাঞ্চ ট্র্যাজেডিটা ঘটেছিল সেটা নিয়ে। তো হেডিং অ্যাভালাঞ্চ ট্র্যাজেডি ইন সিকিম বাই আ স্টাফ রিপোর্টার Sikkim April 5, 2023. A devastating avalanche hit the 14th mile point on Jawaharlal Nehru Road in Sikkim on April 4, 2023 around 11:30 am. Despite heavy snowfall and restrictions for tourists beyond the 13th mile point, some individuals ventured further, triggering the tragic event. Local residents initiated rescue efforts, later joined by the army and state disaster management teams. 7 tourists were killed on the spot, 23 people were successfully rescued, 8 remained critically injured, and an unspecified number of victims are still unaccounted for. The rescue operation faced challenges due to adverse weather conditions, hampering efforts to provide immediate assistance. The injured have been admitted to army and state hospitals, with an additional 350 standard tourists and 80 vehicles successfully rescued and brought to safety in Gangtok. তো এই ছিল আজকের আমাদের রাইটিং স্কিল নিয়ে আলোচনা। এগুলো শুধুমাত্র মাধ্যমিক নয়, উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য ইম্পর্টেন্ট এবং আগামী দিন এগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে চলেছে। এগুলি আমি আজকে আলোচনা করলাম। এই রাইটিং গুলো সম্পূর্ণভাবে কিন্তু আমার লেখা নয়, আমি কম্পাইল করেছি মাত্র এবং আশা করি তোমাদের পরীক্ষার জন্য খুব কাজে লাগবে। লাস্ট মিনিট সাজেশন হিসেবে আমি এই 4টি রাইটিং কে রাখলাম। পরীক্ষায় আসতেও পারে, নাও আসতে পারে, কিন্তু তোমাদের প্রস্তুতির জন্য কাজে লাগবে। চলো দেখা হচ্ছে আবার পরের ভিডিওতে। ততক্ষণ পর্যন্ত গুড বাই, ভালো করে পরীক্ষা দিও, অল দ্য বেস্ট।